안녕하세요, 인사돌입니다. 이곳은 이비라 뿌에라 공원입니다. 오면서 버스를 탔는데 일요일이라서 그런지 요금이 무료더라고요. 이렇게 편리하게 이용할 수 있는 주말에 공원의 생생한 모습을 전해드리겠습니다. 무슨 박물관 같은 것도 있나봐요. 오늘 날씨가 엄청나게 덥네요. 그래서 벗고 계신 분들도 많아요. 펠레네, 펠레. 와. 역시 축구의 나라답다. 입구에 들어와서 바로 잔디가 나와가지고 이거 따로 트레킹한 코스 같은 거 없나봐요. 브라질에도 아르헨티나랑 거의 비슷한 오벨리스크가 있네. 크기도 거의 똑같아. Hi. Hi. Are you Brazilian? No, I'm from Korea. Korea? Yeah. Oh, I love Korea, bro. Yeah. What's your channel? It's a YouTube. Yeah. My What's your channel channel? is Wandering Sue. Wandering Sue. Yes. Taxolari. Okay. Wandering Sue. Yeah. I will subscribe, bro. Okay. Obrigado. 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 Nada. Obrigado. Obrigada. 공원에는 그늘 밑으로 걸을 수 있는 공간이 많이 없네요. 선크림을 듬뿍 바르고 올 걸 그랬어요. 이건 또 뭐야? 특이한 거 하시는 분들이 많구나. Hi. What are you doing here? We are doing medieval combat simulation. It's called Swordplay. It's came from the LARP that the guys in USA used to do. That, but they really role live action role play. Here we fight with the soft weapons. Yeah? We used a foam and PVC 아 이거도. pipes to make like lances, shields we do with rigid type of foam, and swords we use glass fiber to make the core of the weapon. We came here to Ibirapuera every Sunday Yeah? to practice. Our group is called Argonautas. Argonautas? It's Argonautas. It's a Greek inspired group. Our 아. suit, but we use weapons from every type of era. Like some people like katanas, other people prefer like medieval swords. I use two-handed sword based on the claymore. That's a Celtic weapon, and we teach people to start the fight, and it's completely free. The idea is to everyone to have fun. In the end, we Yeah. really fight. We really hit each other with their weapons. Some people like football. Some people like basketball. Some people like running. We prefer fight with 어. fake swords. Is it hard? If hit? Can I quote? Yeah. Don't hurt too much. And we repair the weapons. We change the foam to be more safe to everyone to play arrows too. 이건 아플 것 같은데. And this one we lose 아. the back of the arrow, so we can use anymore. Shields. 오. We use a lot of glue to make that work. Do you like it? Yeah, I like it. Can you hit me strong? Strong. Okay. Oh. Oh. Where are you from? I'm from South Korea. South Korea. Nice. What's your name? My name is Insu. Enzo. Yes. I'm Insu. Jake. Jake. Friend Habs. He built his own weapon Wow. too. We teach everyone how to build weapons and every equipment you want. Are you master? I'm one of the instructors here. I'm the best swordsman of São Paulo. Wow. I win the last competition last year, and next week we'll have another competition, and I will try to defend my title. Wow. Where? We'll be in the Parque da Juventude, blue line of the metro, Metro Carandiru. Will be a lot of people of a lot of other factions that will compete. Will be sword and shield, lances,
two swords, two-hand swords too, and will be a really nice competition. Here, the people that will not go to the competition, and there will be the people that go to the competition. 저기도 있구나. Vai lá. Here is amateur. They are pro. Everyone's amateur, but people don't want to compete. They don't need to. You go if you want. Like we don't obligate anyone to do this. 오이고. 감정이 실린 것 같아. 이분들은 다음 주에 대회에 참가하시는 분들이라 좀 레벨이 높을 것 같아요. Se você ficar com a perna ruim na frente, daqui você não passa. Perna boa tá atrás, vai te obrigar o cara a vir pra você. Ele quer te matar. Não, passa. E é a hora que você tentar. Nesse caso, tem que tentar o tudo ou nada. Tipo, ó, tentar aqui. 오. 쌍칼 연속 공격. How to choose winner in competition? This one it's an interesting one. Here we don't use judges. We don't have anyone here to say you win, you lose. We teach everyone that if you take the hit, you assume that you take the hit and you take the limb off or say I die. I died. So the idea is to and play the game with honesty. We teach everyone here that we need to be honest. That I think that's the most important thing, because a lot of people here are young. They are like 16, 18. That's a good thing to teach them too. It's a reinforce of the good behavior and this kind of things. In the competition, usually we have people seen to say this one take hit first and the other don't, and we have VAR, the video. We use slow motion cameras because like try to see who hits first when you have four swords hitting each other. Like it's very difficult. Bigger swords that you can use two-handed or one-handed, it's easier, but this type of the leaders of this competition, they are very good judges and very competent people, so we don't have a lot of trouble when something goes wrong. Obrigado. How I say? 감사합니다. 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 오케이. Thank you. 차오. Ciao. 이제야 좀 포장된 도로가 나오네. 골프카도 있어. 공원 안에 조깅하시는 분들이 되게 많을 줄 알았는데 생각보다 없네요. 사람도 많고 하니까 뛰는데 걸리적거리나 봐. 그리고 또 주말이면 도로를 통제해서 그쪽에서 많이 뛰더라고요. 와, 마음 지리는데? 이쪽 부분이 훨씬 넓네. 카포에라 같은데? 이제 공원 한 바퀴를 다 돌았습니다. 숲속을 벗어나 도심 속으로 가보겠습니다. 애들 재밌겠어. 이곳은 파울리스타 대로입니다. 한국으로 치면 강남 테헤란로랑 비슷한 거리예요. 경제의 중심지다 보니까 그냥 회사들이 많습니다. 여기 뭐 있어? 사람들 반응 보는 것도 재밌네. 오브리가도. 각종 볼거리가 많네요. 저기 또 뭐 하나 봐. 길거리 클럽인데? 이렇게 시끄러운데 바로 옆에는 노숙자들이 자고 있어. 어떻게 잘 수가 있지 이 환경에? 하늘 색깔이 또 핑크색처럼 보이네. 와. Se você está aqui em passeio, se você é turista. 투어. Ah, certo. Então você não mora aqui em Brasília. No live in Brazil. 갑자기 오셔가지고 뭘 물어보는데. Qual é o seu canal no YouTube? 유튜브 채널 물어보시는구나. Wandering Su. Ah,
오브리가도. 차오. 파울리스타대로 끝까지 왔는데 여기는 뭐 별게 없네요. 반대편으로 건너가서 돌아가야겠습니다. 여기는 동대문 노란 천막 비슷한 게 있네요. 벌써 끝났나봐. 6시 40분밖에 안 됐는데 점심 한가운데인데도 불빛이 하나도 없어서 깜깜하네. 일요일에 일하지 않는 문화 좋아. 상파울로에는 웬만하면 주말을 피해서 오세요. 다 닫습니다. 공항 가기 전에 아직 시간이 좀 남아서 배트맨 벽화거리에 왔습니다. 지금 중국 단체 관광객들이 와서 빨리 돌아야겠습니다. 사진 찍기 어려울 것 같아. 배트맨 어디냐? 아, 여기 있구나. 주차장에 숨어있는 배트맨. 배트맨 벽화거리라서 배트맨이 많을 줄 알았는데 찾기가 생각보다 어렵네요. 숨겨진 스팟이 너무 많네. 펠레랑 배트맨이 포옹하고 있는 벽화를 마지막으로 찍고 가려고 했는데 암만 찾아도 없는 거예요. 주변 사람들한테 물어보니까 다른 그래피티로 덮었답니다. 왜 그랬지?